Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam was a very simple man. And everything he did was with simplicity. So his nikahs were also very simple. In some nikahs, he did a large walima, like Hazrat Zainab radiallahu anha's nikah. He invited everyone who was around because he was in Medina Sharif. And also Hazrat Zainab radiallahu anha was his cousin, relative as well. And things were calm. It was in the year 5 after Hijrah. So he said to Anas radiallahu anhu, go and call so and so, so and so, so and so, and whoever you meet along the way. So his whole house was full and he fed everyone walima. But on the other hand, there were instances where nikah was really simple. He was on a journey returning from the battle of Khaybar, and he performed nikah with Hazrat Safiya radiallahu anha. And along the way, still along the way on journey, so for the walima, he said to everyone, by bring whatever you have. So whatever provisions they had, some had dates, khajur, some had dry bread, some had cheese, some had some other stuff. So they brought everything. He said, spread leather table sheet, table spread out, and put it on there. And he said, now start eating. The food is yours. You're going to eat it. Walima is mine. So this is simple. Shadi is very simple. It is we who have, attached many strings to it. Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam was a very simple, humble, nice, gentle, kind personality. He used to do things with ease. In nikah, he said, "Inna a'zama nikahi barakatan, aysaruhu ma'unatan." The nikah which has the greatest barakat and blessings is that nikah in which expenses are carried out with ease. There's no burden on one of the both parties. He said, "Min yumnil mar'ati taysiru khidbatiha wa taysiru nikahiha wa taysiru rahimiha." It is from the barakat and blessing of a woman that the proposal is done very easily, and the nikah is done very simply and easily, and her bachadani and womb gives children with ease and easily. This is barakat of the woman. 3 things he mentioned. That in proposal, there's no too many strings attached. Like, these days, people have mehndi night and this night and that night. This is copy of the hen's night and Paranikya stag night and all these things. Other cultures, we shouldn't copy other cultures. We have our deen Islam, alhamdulillah, our guidance. Why should we copy others? We shouldn't be copycats. Copying is no good. Copycats are no good. You use your brains. Do what your Islam tells you, what your deen teaches you. So he said proposal, mangani should be easy, swift, quickly, आराम से मंगनी हो जाए, ज्यादा उसमें स्ट्रिंग्स अटैच ना हो, और फरमाया निकाह भी इजीली हो जाए, आसानी से निकाह हो जाए. निकाह में भी sometimes people keep long gap between mangni and nikah. This goes against sunnah. As soon as mangni is done, our Buddhas used to say jat mangni pat viya, fatafat, everything should be done quickly. Mangni and foreign straight away nikah. And then third thing he said, Taysiru rahimiha. Nikah is done easily, and then she produces children with ease. She gets, produces lots of children, goes through easy pregnancy, not too difficult, and mashallah, family is extended, large family. This is what Islam, promotes. We should have large family. We should have lots of children. Once, our Ismail Bhai Taylor, rahmatullahi alayhi, I was doing some bayan in Zakaria Masjid, and I talked about, some people who say, Ame bena mara mein, the 2 of us and our 2 kids. So Ismail Bhai said, Maulana Sahib, in India, some of our communities, they say, Ame paanch ne mara 25. 5 of us, meaning one husband will have 4 wives, and he should have 25 children at least. So this is Islamic mentality.
Why? Because children are a gift from Allah. Why do you want to reject Allah's gift? Allah is trying to give you a gift and you say, I don't want it. That's not right. When Allah gives you children, don't put the brakes on. Take the gift of Allah subhanahu wa ta'ala. This is why Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam said, أَمَا إِنَّهُمْ لَمَبْخَلَةٌ وَمَجْبَلَةٌ وَلَكِنَّهُمْ مِنْ رَيْحَانِ اللَّهِ. Kids sometimes make you stingy and they make you coward as well. But they are the flowers from Allah. He described them as flowers. And you see a nice flower with pleasant, you feel good. So children are a gift, a flower of Allah. He also said, Baytullah Sibyana fihi la barakata fihi. A house in which there is no children, there is no barakat in there. Because children bring lots of barakat. You should have lots of children in your house, they bring you lots of barakah. This is what Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam teaches us. So, as we started off, nikah is sunnat of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. Our Ustad, Muhtaram Marhum, our Shaykh, Hazrat Shaykh Yunus Sahab, Rahmatullahi alayhi, used to say in Nikah Majlis that whenever we do something, we make niyyat intention. Like when we pray Jummah Namaz, we said, I'm praying 2 rakat Jummah Namaz behind Imam Sahab. So you know what you're doing, you're praying Jummah Namaz. If you don't make niyyat and just say Allah Akbar, you know what you're doing, the namaz is not done. You don't know whether it is Zohr or whether it is Asr. If you get confused, your namaz is not done. You have to gather your thoughts and carefully think which namaz you're praying, and then you say Allahu Akbar. Then your salah is right. Similar with Siyam, similar with Zakat. Whatever you do, you have to make niyyat. So our friend Junaid is now making nikah. He has to make niyyat. 3 niyyats. Number 1, I'm doing nikah ittibai sunnah, for following sunnah of my Nabi sallallahu alaihi wasallam. You made that intention. Your wife to be, if she's listening, she should also make this niyyat. That in nikah we are following the sunnah, the lifestyle of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. This was his lifestyle. I love my Prophet. I love his lifestyle. I love his sunnah. I'm doing nikah to follow his sunnah. Then in your nikah you will get sawab as well. Even if you don't make this niyyat, your nikah will be done, but you won't get the sawab. And if you make niyyat, you will get sawab of following the sunnah. There is a huge sawab for following the sunnah of Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam. So make niyyat. We are doing nikah in order to follow the sunnah of our beloved Prophet sallallahu alayhi wasallam. He has said, "An-nikahu min sunnati." He also said, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Whoever turns his face away from my sunnah, that is not mine. We should not turn our face away from the sunnah of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. We should all accept the sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam wholeheartedly. And then second niyyah is tahsinul farj. When you get married, then your modesty, chastity is protected. Then that awargi and mizaj of running around here and there and wandering around aimlessly, staying away late at night with friends, going for, eating out here and there. This type of behavior, it calms down. You settle down. You have your wife to go to. You have your family. And then when you have kids, you have to look after your kids. So this is why, you should get married as quickly as possible. Don't delay nikah. Jaldi jaldi nikah karo. Jaldi jaldi nimdao isko. This reminds me of our Hazrat. MashaAllah, Hazrat, fixed his children's nikah. And 3 of his children already married. MashaAllah. Maulana Muhammad, Maulana Sulaiman, and Appa Fatima. And MashaAllah, they're only 18. And MashaAllah, 16. 4 children married. 4 children married. ऐसा मौलाना हाफिज साहब ने मुझे करेक्ट किया. बहरहाल हजरत जल्दी फटाफट फिक्स करके गए थे कि सबकी शादी कर दो. सबने निकाह हो गई माशाअल्लाह. हाँ, वो शोएब भाई वाइस की यहाँ तो बोलिए हम. तो निकाह जल्दी जल्दी फटाफट 16, 17 legal age is done. निकाह करा दो. And number 3, third niyyat is what we just mentioned. Takthirun nasal. I'm getting married, so I can have children and my children can survive me. They can remember me after I die. When you have children, they will remember you after you die. They will pray on Yasin for you. They will give few pounds sadaqah for you. They will make dua maghfirat for you. So our children, we need them in our old age. Those people who have lots of children,
then not everybody does khidmat. Some do khidmat. We've noticed many times girls do more khidmat than boys. And many times someone I know who has, mashallah, I think 10 children. And everybody's married, settled down. And the youngest one does lots of khidmat of the parents. Sleeps there at night, takes them to the toilet, cleans them, gives them ghusl, washes them, brings food for them, cooks for them. The others come and go. But the youngest one is doing the most khidmat. So when we get old, if we have lots of children, then at least someone will do our khidmat. They won't send us to the old people's home like many cases do. So these are the benefits of nikah. We make niyyat of ittibai sunnat, number 2. Number 3, protecting and guarding our chastity, modesty. And number 3, having lots of children who can look after us in our old age and who can remember us after our death. These are the aims and objectives of nikah. So make this niyyat, and inshallah we'll continue with the majlis nikah. ठीक है जी, पढ़ा दें निकाह. वकील साहब इब्राहिम भाई काला, आपकी साहबजादी अम्मारा काला, ठीक है. और निकाह हो रहा है भाई जुनैद परवेज अहमद. अल्लाह पाक इस निकाह में खूब बरकत नसीब फरमाए. मेहर फातिमी 1001 पाउंड. बराबर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाह نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال النبي صلى اللہ علیہ وسلم. بھائی ابراہیم کالا صاحب، آپ وکیل ہیں اپنی صاحبزادی محترمہ عمارہ کی طرف سے. آپ نے اپنی وکالت سے اور ان شاہدوں کی شہادت سے بھائی زاہد احمد اور بھائی یاسین برنز اور مسلمانوں کی اس مجلس کے سامنے اپنی صاحبزادی عمارہ کو بھائی جنید پرویز احمد کے نکاح میں دیا. بھائی جنید، بھائی ابراہیم is wakil of his daughter Ammara Kala, and he is giving her hand to you in marriage for Meher Fatimi 1001 pounds cash. Do you accept her hand in marriage? کیا آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ کہو میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بينكما في الخير. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير
الراحمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا هب لنا من الصالحین ربنا هب لنا من لدنك ذرية طیبة انك سميع الدعاء اللهم انا نسألك من صالح ما تؤتي الناس من الاهل والمال والولد غیر ضال ولا مضل یا رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین، معاذ اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت پر رحم کر دیجیے، کرم کر دیجیے، معاف فرما دیجیے، پوری امت میں ہدایت کی ہواؤں کو عام فرمائیے۔ پروردگار عالم، اس وقت ہم نکاح کی ایک مبارک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ اس نکاح میں خوب برکت نصیب فرمائیے۔ بھائی جنید اور بہن عمارہ میں ہمیشہ کے لیے محبت کو قائم فرمائیے، ان کی محبت میں اضافہ فرمائیے۔ اللہ ان کے گھر کو خوشیوں سے بھر دیجیے، ان کے رزق میں بے حساب برکت عطا فرمائیے، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اللہ دونوں خاندانوں میں بھی محبت کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھیے۔ یا اللہ ہمارے بڑے بوڑھوں پر بھی رحم فرمائیے، یا اللہ ان کی محبتوں کو بھی ہمیشہ کے لیے قائم فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے جتنے جوان لڑکے لڑکیاں بیچارے بے نکاح بیٹھے ہیں، ان کے لیے اچھے رشتے نصیب فرمائیے، اور جوان لڑکوں لڑکیوں کو بھی نکاح والی سنت کی طرف متوجہ فرمائیے، اور جلدی سے نکاح کرنے کی توفیق ان کو نصیب فرمائیے۔ اور یا اللہ ہمارے پورے معاشرے اور سوسائٹی کو پاک اور صاف اور کلین فرمائیے، ہر قسم کی بے حیائی بے شرمی غیروں کی نقالی سے ہمارے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہر طرح سے خیر و برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے، ہر قسم کے شرور اور فتنوں اور بلاؤں اور مصیبتوں اور آفتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اس رشتے کی بھی حفاظت فرمائیے۔ اللہ حاسدوں کی حسد سے ان کو بچائیے، نظر بد سے ان کو بچائیے، بدخواہوں کی بدخواہی سے ان کی حفاظت فرمائیے، اور ہر طرح سے اللہ ہر قسم کے شرور سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجیے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائیے، اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔